Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. That's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Omwezi tuli mu gwa 7 omwaka tuli mu 2025 mbaniriza program The Night Drive tubeerawo buli lunaku essaawa zibeera 2 ez'okumakya paka ssaawa 4 tuba twogera ku nsonga ez'enjawulo so gwe munnange olunaku luna lwoba otukutte munnange kozesa comment section tekemu ekibuuzo kyo oba suggestion yo tujja kubanga ate tugiyitaayita mu lunaku lwaleero as usual tubeera ne General Bigirwa Moses every Monday essaawa zibeera 2 nga yatwegaseeko dda paka ssaawa 4 tuba tutunuulira ensonga z'ebyobufuzi nga bwe ziba zitambudde in the previous week mu ggwanga Uganda ate n'ensi yonna okutwaliza awamu ffenno abatera okufa ennyo ku politics ali mu mirirano oba in our neighboring countries ffenna tukimanyi bulungi nnyo nti Kenya olunaku lwaleero it is enogo area kubanga ate bannakenya olunaku lwaleero bagenda kubanga ate beeyiwa ku streets bali ku nsonga eza sabasaba protest so bagenda kubanga ate beeyiwa ku streets eza Nairobi okulaba nga ate balaga obutali bumativu bajenzizi Kenya bagamba Ruto must go. Last week nalaba Ruto nga abantu kulanga gamba you want me to go where? So they are asking Ruto to retire because of ensonga zatakutte bulungi mu bukulembeze bwe naye njaga okutegeeza nti Ruto ekisanja kye yakakitambulako akabanga katono nnyo era ndowooza bannakenya bajja kubanga ate ensonga ey'okubanga omukulu oyo alekulira bagiremerako nnyo ndowooza nti ebbanga likyaliyo okulaba nga ate akulembera Kenya weewaawo wabula ekisobola okukyuka izikwe kukyusaamuko obukulembeze bwe n'okuterezaamuko ebintu bannakenya bye bali mu kudimandinga bye bagamba nti ate ensonga zisusse naddala ku miwendo gy'ebintu naye ate njaga okutegeeza nti ne wano enno ewaffe e Uganda emiwendo gy'ebintu sijja emirungi ennyo era nga omukulu Dr. Kizza Besigye who is currently incarcerated in Luzira era yakwatibwako ku nsonga eyo era ng'emisango egyo gikyagendera ddala mu maaso wali eri ku Buganda Road
court era nga yakwatibwa ku nsonga y'okubanga ate yeekalakaasa olw'emiwendo gy'ebintu wanene Uganda egyali gyekanamye. So we think that leaders should listen to those they lead naddala nga bavaayo okwogera ku nsonga eziba zibanyigiriza. Naye njagala kubanga ate nzira wane waffe soke kubanga ate tusoosowaza ensonga z'ewaffe eyo nno mbadde nkuwaako munnange gwe ali mu planning okutravelinga e Kenya oba gwe omusuubuzi nti ate munnange olunaku lwaleero ne leader wa Kasiita oba ba Kampala Traders Association naye yavuddeyo n'ayisa okulabula eri abo munnaye bakulembera naddala abo abasuubuzi abagobera e Kenya oba bayisa ebintu byabwe wali eri ku port ye Mombasa nga bagambira ddala nti bannaye maali esigale weeri kubanga olunaku lwaleero wali mu Nairobi ensonga tezigenda kubeera ate nnungi okubanga ate okolerayo business. Njagala okubanga nkuyisaamuko mawulire agabaddewo ku weekend sobola okubanga ate tutandika show yaffe nga ffenna tuli ku page emu. Omukulu Theodore Sekikubo weekend wegenza okuggwerako nga naye atongozeza campaigns ze era ng'okusinziira ku kibiina kya NRM mwava munnange bano baayisa ekiragiro ne bagamba nti ababaka bonna abanominatingibwa ku kifo kyekimu nga bagala okulembera ate constituency yemu balina okubanga ate bakolera campaigns zino wamu olw'ensonga nti bakyali mu nominations kwani akwatira ekibiina bendera. Unfortunately ni Rwemiyaga oba Sembabule ate omukulu Theodore Sekikubo ali mu kola campaigns ze era ng'ono olw'ensonga nti violence alabikiddwako mu Sembabule nga muyitirivu nnyo munnange poliisi yamuwadde obukuumi era kati atambula n'abamukuuma okulaba nti ate tafuna ate threats oba n'obulumbaganyi obwandivudde mu kampi endala eya General Rashande. Ate era ne General Rashande twamulabyeko nga naye ali mu kuveyinga 4 votes mu constituency ye Sembabule okulaba nti ate yakiikirira bana NRM afuna kaadi okukiikirira ate Rwemiyaga. Era tumanyi bulungi nnyo nti politics wa Sembabule na to be specific in Rwemiyaga abeeramu nnyo violence ayitiridde olw'ensonga nti ate abakulu beeyo tujja kulowooza nti violence ono bamubenefitingamu. It is unfortunate ntukyali mu primaries z'ebibiina wabula nga ate bo Rwemiyaga they have started losing people mu campaigns ze bali mu kola ez'ekibiina. Now the question would be, why is Electoral Commission not paying attention to what is happening in Sembabule yadde nga ate tetunagenda mu general elections? Tujja kubanga ate ensonga ezo and every question I pose General Bigirwa Moses agenda kubanga ate atuwa analysis ye ku nsonga bwezityo tulabe why is the EC not paying attention to the violence that is happening naye nga ate ebintu bigenda mu maaso and people are losing lives, others bavaamu n'ebiwundu naye nga ate ebintu babitunuulira kyamuli. Ate okulonda kw'abavubuka ku parishes oba ku miruka kwa lunaku lwaleero era nga omukulu ayogerera akakiiko ka Electoral Commission omukulu Julius Muchongozi yategezeza bulungi nnyo nti okulonda kuno kwabo abavubuka abalondebwa on the village level. So gwe munange nga toli mukulembeze w'abavubuka ku kyalo ate gwe totawaana kutambula nti ogenda kulonda abavubuka b'emiruka. So abo abalondebwa bokka on the village levels be basuubira okulaba nga ate bagenda olunaku lwaleero kubanga balonda abo omwenda ku Electoral College ya Parish abagenda okubanga ate bakiikirira nga bagende balonde bannaabwe ate ku town council oba ku sub county levels. So olunaku lwaleero mwe mwenna abavubuka abalondebwa nga mugenda kubanga ate mukiikirira abavubuka on the village level tubasuubira okubanga ate mugenda mujumbire okulonda kuno okubanga ate mugenda kwerondamu abantu 9 abagenda kukola Electoral College on the parish level. Kakati abo omwenda be bagenda okubanga ate bagenda okulonda abalala ku town council level. Era ngono yategezeza bulungi nnyo nti okulonda kuno kugenda kubanga ate kutandikira ddala essaawa 2 zennyini ez'okumakya era tusuubira nti by now okulonda munnange ndowooza enteekateeka zatandise dda. So gwe ng'oli supposed okubanga ate ogenda okwetaba mu kulonda kuno tusobole okubanga ate tugenda okulonda. Abantu bangi nnyo tebagoberera bya kulonda kuno naddala eby'abavubuka. Ye wabula spokesperson wa EC yategezeza bulungi nnyo nti arrival time
time egenda kuba ya sawa 12 by 7 am bagenda kubanga ate bali mu kusomesa abavubuka bano balonda batya era ni ali supposed okulonda. So gwe wenanga toli mukulembeze, we do not expect you on any polling station okulabanga ate ogenze okola akavuyo nti oyagala kulonda. It is only those who were elected as youth leaders at the village level abasuubirwa okulabanga ate balonda, era nga bano tusuubira nti bagenda kubanga ate nabeera basimba ennyiriri mu migongo gyabo be bakkiririzaamu nti be basobola okulabanga ate babakulembera on the parish on the sub county level ne ku town councils. So no ebyo no byebiri eyo mu kulonda kw'abavubuka okugenda okuhappeninga olunaku lwa leero, era nga batutegeezeza bulungi nnyo nti okulonda kwa leero tekugenda kubeera na exceptions olw'ensonga nti abasuubirwa okulonda batono nnyo. So nti essaawa we zinaatuukira nti it is closing time, yenna n'abatalonze tasuubirwa nti agenda kubeerayo extension of time olwabo abagenda okubanga ate bazeleeti. Ngenda kubanga ntambulako nveeko mu kibuga Kampala nyingire Kakumiro eneno nga we wava Prime Minister Honorable Robin Nabbanja. Ono naye twamulabyeko ng'ali mu kunoonya akalulu okulabanga ate akiikirira bannakakumiro ku kaadi ya NRM. Era twamulabyeko ng'agamba nti abo bonna abali mu kulembeza ensonga z'obusosoze mu mawanga bababoole era tebabawa kalulu, wabula ate ye mu kunoonya akalulu ke yakukulumidde ate abantu abamu abazenga independent, nagamba nti abantu abamu mu kibiina kye kya NRM bazenga independent. Kino nno ekiraga nti ate abanene be bazenga independent ate abo abalina obusobozi okulabanga ate banoonya obululu ate ekibiina kye baawa advantage ey'okubanga ate bajanga independent. Mbano yanokoddeyo ko Speaker wa Parliament Honorable Anita Anet Among, nagamba nti ono no ali independent era tetumusuubira kumulaba bukedeya ng'ali mu kunoonya akalulu konna kubanga ate ku kifo eky'okubanga akiikirira kubeera nga ye woman MP ow'ebukedeya munnange ono nno yajja n'oppose, so she's independent. So olw'ensonga eyo nti ali Kampala ali mu kubanga ate akola mirimu gye, era n'atuwaako era n'omubaka omulala omukyala owakamuli era nga ono naye Honorable Rebecca Litwala Kadaga era nga naye munnange yali unopposed. So era naye tumusuubira okubanga ate tajja kubanga ali mu kamuli eyo ng'anoonya akaluko okubanga akiikirira kamuli ku kifo kya woman MP kubanga era she's unopposed, ekitegeeza nti kadi ya NRM yagiina mu ngalo okulabanga ate akiikirira bannakamuli ku affirmative seat. Ate omuntu omulala gwe yaggyeeyo ate n'anokola ye president w'eggwanga Uganda kubanga tukimanyi bulungi nnyo nti president His Excellency Yoweri Kaguta Museveni munange yali yesimbiddwako abantu abalala abavubuka basatu era nga bano batuusiriza ebisaanizo by'okubanga ate osasula miliyoni 2 n'ogenda no picking a nomination forms. Unfortunately the first people to go to pick nomination forms babategeeza nti ekibiina kyali tekisuubira kubanga kifunayo omuntu omulala yenna eyesimba ku kifo ky'okubanga ate akwatira kaadi ya NRM era nga bano baprintinga form emu yeka eya president His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Wabula bano babategeeza nti bajja komawo on Friday, which was the last day of nominations of members ba SEC. Ate nga bano babasuubira okulabanga ate baddayo ne batambula eggwanga lyonna ne bafuna emikono 10 egibasemba nti nno oweewaawo batuukiridde okubanga ate bakwatira NRM bendera ne beesimbawo ate ku kifo eky'obwa president. Unfortunately bano tebatuusiriza bisaanyizo era nga omukulu ayogerera akakiko ka isimu NRM Tango Doi yategezezza n'agamba nti bano abamu okujjako okulaba nti ate basasula emiliyoni 2 wabula they failed even to present a nominee ate oyo omuntu akunominatinga ate n'oyo akusemba nti munnange nza munominatinze okubanga ate yesimbawo obanga avuganya ku abo abagala okukwatira NRM bendera ku kifo eky'obwa president nti abantu bano bafairinga okubanga ate bafuna abantu abo
babiri kino ne kyabalemesa okulaba nga ate ekibiina kibayisaamu okulaba nga batandika okunoonya akalulu ak'obukulembeze bw'eggwanga Uganda nga bakutte kaadi ya NRM. So nno era omukyalo oyo yabadde kakumiro n'akukuluma n'agamba nti this is unfair naddala nti abantu abayisibwawo ate nga babali opposed be basinga okuba nga ate balina ebifo eby'amaanyi abaali badde nga basobola okuba nga bavuganya mu kalulu. Wabula yagambye bannakakumiro nti batunuulire ate ebintu by'abakoledde okuli amakubo ate okuli n'amalwaliro n'okuba nga ate abasakidde amasomero amalungi. Era singa omukyalo ono aweebwa ate akaluwa okubanga akwatira NRM bendera kubanga akiikirira kakumiro agenda kubanga ate ali ku ttaamu ya kusatu ng'akiikirira bannakakumiro. Manya mangi yabadde n'abantu bangi era ng'agamba nti ensonga lwaki akomyewo bannakakumiro bazimanyi bulungi nnyo era ng'ate teyeetaaga kubanga yeeyogerako nnyo. Ono ayina abalala baavuganya nabo bana kubanga ate akwata kaadi eyo wabula nabo tujja kulaba nga ate tuba following ku campaign trials zaabwe tulabe ate butya bwe bali mu kukola ku nsonga eyo naddala mu kakumiro. Ngenda kubanga ate kakumiro ntambula nvaayoko nkomewo wanene waffe ekyaddondo ku kitebe kya NRM. Munnange ekitebe kya NRM kirina ekizibu okusinziira ku batunuulizi b'ensonga ez'eby'obufuzi. Bano no bategeeza bulungi nnyo nti ekitebe kya NRM singa baba bajjeeko omukulembeze waabwe oyo nno nga ye President Yoweri Kaguta Museveni nti bonga ekibiina bafayirinza okupreparinga abakulembeze abanaddira omukulembeze waabwe mu bigere nti kyova olaba nti oyo yenna agezaako okulaba nga ate avuganya ku kifo kyekimu ne President they find omuntu oyo nti aba abaliddemu olukwe kubanga bo balaba omukulembeze waabwe as their sole candidate era nga bamulaba nti tasaana kubanga ate avuganyizibwako era nga baneeno ku bantu millions 18 ze bayina nga ba members ba NRM bano bakkiriza nti bayina one candidate asobola okubanga ate akiikirira ekibiina kyabwe ate ng'oyo ye His Excellence Yoweri Kaguta Museveni. Away from that from him tebayinaayo muntu mulala yenna gwe balowooza nti asobola okukulembera ekibiina kyabwe ate munnaye naggusa oba n'abaleetera obuwanguzi. Wabula bo abatunuulizi b'ensonga bagambye nti this is their weakness okubanga ate balemeddwa okubanga batendeka bannabyabufuzi oba abakulembeze abasobola okulaba nga ate baddira omukulu Yoweri Kaguta Museveni mu bigere. Wabula ate ye President yategeezezza nti ekisanja kino yakomyewo kubanga yasabiddwa abazzukulu okulaba nga ate akomawo akulembere ate eggwanga Uganda era nategeeza bulungi nnyo nti bo be bamugamba nti President tova ku main era n'akomawo bulungi nnyo olw'ensonga nti bamwegayirira agguse ensonga ze yatandika okuli job creation okulaba nga ate akulyetingira abavubuka emirimu n'okulaba nga ate eggwanga aliwa emirembe n'okubanga tulina assured security n'okulaba nga ate akulyetinga obutale eri abo abasuubuzi. Era singa omukulembeze w'eggwanga Bannayuganda bamwesiga this time okulaba nga ate akulembera eggwanga Uganda 2026-2031 ajja kubanga ate in his 7th term nga omukulembeze w'eggwanga Uganda. So nno kiri eriggwa omulonzi okulaba ani ate omukulembeze atuukiridde gwosobola okubanga ate weesigisa akaluluko. Nga maliriza ngenda kumaliriza ate n'abakulembeze b'abalaalo eri mu Kalamoja sub-region bano no bavuddeyo ne basiima ate okulungamizibwa kwa President kwe yakoze kubanga ono yazzeemu n'awandiika ebbaluwa ng'addressingira abalaala abali mu kwesenza mu ttaka mu Acholi era ng'onaabategeeza bulungi nnyo nti he wanted to clarify ku executive orders yakola mu 2023 era n'ategeeza bulungi nnyo nti abantu bonna nga balaalo naye ng'ate baagula ettaka lyabwe legally abono munnange tebasaana kubanga ate bagobebwa mu bifo byabwe ate n'abo
abegwanyiza ebifo by'abantu abalala olw'okubanga balina emmundu nga batandise okuthreateninga abantu abo bagobebwe olw'ensonga nti bakikola mu mateeka era nga bano bavuddeyo ne bamusiima olw'ensonga nti babadde batandise okugobebwa either oba wagula oba tewagula gwe nga munnange ogobebwa ku ttaka for as long as they find you emulaalo nga munnange ogobebwa so ensonga lwaki yawaliriza ate president w'eggwanga okuddamu okukola clarification on his executive orders eyawa mu 2023 okulaba nga ate ataasiriza abo abakwayaringa ettaka legally okulaba nga ate balundirako ente zaabwe ngenda kubanga mpumulamuko katono nnyo when I come back ngenda kuba njoiningiddwa omukulu General Bigirwa Moses okuva wali eri mu Eastern Revolutionary Platform. We shall be dissecting on the issues ate munnange taking the place in Uganda in the past 1 week and we shall be making sense out of the nonsense. A very good morning. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. The Ugandan National Museum, a place where unforgettable memories are created. Traditions are found and a connection to our pearl is reinforced. It is not only a testimony to the history of our nation, but also impacts knowledge of cultural and natural heritage to the present and future generations for their enjoyment. Through a variety of activities and exhibitions, we gather to discover our traditions and create new ones. The Uganda Museum is our country's cultural icon that makes it accessible for the next generations to come together as our story unfolds and represents the interplay of our country's past and present. It is in our history, but also in how it has evolved to embrace optical satisfaction and new influences. Our identity as a country is not only a moment in time, but also a journey of where we have been, where we are, and where we are going. We invite you to experience the authentic heritage, rich history of Uganda. Welcome to the Uganda National Museum. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes, it can. Although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made.
Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Digital. Real issues, real talk. Mokolikeyo nnyo mukuwummula mukonegatiddwako omukulu Mukose Arnold Anthony ono nga munnamawulire alina experience eri very broad era nga tugenda kubanga tutunuulira ensonga as they have happened in Uganda, and we shall be making political prophecies, what might happen and what might not happen. So ngenda kukubiriza nnyo, we are live on the Alternative Uganda on Facebook and TikTok TV, ate ku YouTube ogenda kubanga ate otusanga ku the Alternative Uganda. Wena woba otusangidde kosa comment section or take a mechibuzo cho opinion you, your suggestion, we shall be going through them as the show evolves. So mukulu ona agenda kubanga ate atulira muko General Bigirwa Moses nga bwe tumulindo kubanga atwegattako. So sagala bambuza, I am not seeing Bigirwa, you promised us Bigirwa is on his way to the studio, so anytime from now agenda kubanga ate atwegattako, but as he arrives tugenda kubanga tunulira ate ensonga za violence mu nominations and why isn't EC paying attention to the violence that is happening. What does this communicate to the public, what the citizens, what should we be expecting in the general election 2026? Gwe munange atya violence oba obuvuyo. How are you prepared for the general election? Because the falling of a yellow leaf sounds a great warning to the green one, and any time you might also fall off the tree. So what is happening now is a real warning to what might happen in 2026. You are most welcome, Mr. Mukose Arnold. It is a great day to the people of Kenya. Every 7th of July babera ba commemorating the day they kubanga violence oba protest bwezaberawo nnyo ku mulembe gwa Moi Kibaki era nga bano bali bawakanya ekyo ekya single party democracy oba dispensation nga baagala ekya multi party. So every 7th of July bano ne baba bakuza olunaku luno. So today is the Sabasaba protests come again in Nairobi, Kenya. This time round zikulembeddwamu the Gen Zs era kabano bagamba bagenda kubanga tebekalakasa ku makubo aga Nairobi olw'ensonga nti Ruto hasn't performed or delivered to their expectations as the Gen Zs or the citizens of Kenya. As the Gen Zs go to the streets, the mothers of Kenya are going to the cathedrals to pray for the country. That is a very good contrast naddala mu by'obufuzi byetu nga bwe bitambula mu ggwanga Uganda. Enayanza nnyo amumbejja okuba nti oyisenze kugira nga ntuliramu jeno wanatuukira mulyoke mutambuze enteekateeka ya leero. Nze Mukose Arnold Anthony era nkulisayo wenna mu weekend gyewayiseemu yafunye akamwenyumwenyu ku matama. Twebaza Katonda, naawe ali mu mbeera etali nnungi, so Katonda asobole okukikuyisaamu. Nagende ku kiri e Kenya nabadde ndaba press conference y'abamaama yesterday nga bagamba nti newankubadde abaana baabwe bali ku streets bo nga bamaama babazaala tebasobola tuula nga abaana basaanyizibwawo battibwa batulugunyizibwa, so nga bamaama abamu bagamba nabadde ndaba abamu bagamba nti nga bannaffe abamu bagenda mu cathedrals okusaba, ffe tugenda kubanga tufumbira abaana abaffe abali ku streets emmere. So nti nga omala okwekalakasa enjala nekuluma come and eat. No, emmere ebeerawo nti maama bajja kubeera nga bafumba nga aleeta. So nti no need of kunoonya mmere, no need of kunoonya mmere, bebeerawo emmere ekusangewo. So nga bamaama, so nalabye nti yenteekateeka nagirabako mu gundi ya ekyali Egypt, okwekalakasa ku Egypt okwatwala president wa Egypt wekutwe kwali nti bakalakasanga mu shifts nti abaddewo ku makya
kusala musanvu you withdraw. The same happened in Sabia, In the Otopo movement, yeah. Nti kusala musanvu you withdraw. Gwenda umulemu, then in the evening and bwe mutyo kati bwofunye obukosefu waliwo abasawo mabbali wali first aid nga weri so nti that's what they call a non-violent revolution. Toyiwa musayi toyina gwokuba leka security ne state yakusoomoza naye gwe omuntu wa bulijjo tosonkereza gwe kola kyoteekeddwa ki musemateeka kyekibuzemu wane waffe Uganda anti kati wano because aba wano nkuba olowooza we are emotional omanyi asosonkereza omuntu ayina emmundu nanga nkuba olina ku musaala gwange okutte emmundu erabika tayinimu n'amasasi tubulamunduzi oba training bwenaligambye oba tuli reactionary nnyo tetugumiikiriza ate tetulina command nti wano olwaleero mu mbejja bwogamba nti okay wekala kasita okwekenya kuli formless tribeless cultureless but nti watuka mu field bebintu bikyuka nagamba okay tuyize tulina mukulembeze naye bwe tutuuse wano mu mbejja tuwulize komandi ya mu mbejja ekyabuzeemu wano so ndowooza nti ekiri e Kenya kituwa ekifaananyi ekirungi nti non-revolution non-violent struggles zikola naye ffe wano ndowooza tuludde nnyo mu kutubugumiriza enkya Museveni agenda kuyita wano nga mumulaba abe Masaka mulina omukisa so kati okulabako president ng'agenda nti yensonga kyolaba nti omugisha muntu wajja ne message oyo tatuyamba naye bwini wajja ne message nge etubugumiriza atugana oyo ne tuleka ey'omuntu atugamba nti tukola bweruti ebisa ebisinga gino bijino na analysis we are not guided by the right nti gino bijino na analysis wano naye abantu bafola okuba nti twamanya okutukyamukiriza tumuvuma tugamba oyo waliya because ayogera are realistic ayi twagala nnyo tetubagala twagala ojja wano mu mbejjo tugambe nti enkya Museveni agenda atufuze bubi nnyo kati yebeera manifesto mubi nnyo dictator kati gwe tujja kwembrace. But do we have a dictator in this country? Of course teri bukulembeze ne maka gaffe sometimes nga taata wena wotuka we dictator. So when someone asserts that we have a dictator they are not wrong. They are not. So ekitegeeza nti batugamba nti tulina dictator nakyemalira because neza Warabu tebalonda bakulembeze naye ediso ezikolebwa ziyamba muntu wa bulijjo nti nze sayiba na buzibu bwonna singa President Museveni walira akana agamba tewali kulonda for example tukujjeewo naye nga omwana wange okusoma amasomero malungi quality yeeyo amalwaliro kyekyo enguudo kyekyo nze sire kyemwagaza because nekyemanya President Museveni bantu kubanga batambula teri gwe bawamba bwakola ensobi mugamba President Museveni kino kibi nga nja kutambula enkya nzira waka nga sina kintu simunako niwafuga nafa naye nze bwekibanga edi mutwe aliye tamanyi na kiddako Besigye tamanyi kiddako bano babijambiye Masaka bavuna naye nga tendobujisabula byanko kati omuntu wa 21 abakwatibwa nti omuntu nakusobola okuba wakanya Museveni nzaawe wali obuzibu bwange njagala nkuwakanye okay ongambe okay tutula ku dialogue buzibu ki lwaki ompakanya nga kino nkikuza na kino lwaki nkugambe nti abo babikola mbadde sibimanyi. So you and some others, the problem is not overstay, the problem is service delivery. Personally, nze. I wanted to add some others because there are those that believe nze Museveni never yafude kulembeze. Naye nga abe wafu bali emwanyi zaabwe for example katenge tekali manyobere baddewo. Teyina benyigiriza. Nga tabakira amata gaabwe. Nga tabakira ente zaabwe. Nafu ne batulekera emwanyi zaffe. Ebyobuli ne bitekamu amaanyi nga akasente kanga munsawo nkalina sibinako buzibu naye wana Uganda bwofuna mu akasente gavumenti egala kulwana yavuwale bayita penalty agaggawale gwe tutamanyi oba penalty ijali bataliyo kati gwe omuntu wa bulijjo gwe atasituka yagale kusuule okenza wali obuzibu
okitegeera so nze sina buzibu ne overstay nze obuzibu bwange buli service delivery. Well, thank you so much, Mr. Arnold Mokose. Webale kubanga ate otoliddemu omukulu General Bigirwa Moses. Olw'ensonga nti atwegasseko ngenda kubanga ate nkusibulira wano. So okulabanga ate munnange nfuna omugenyi wange w'olunaku lwa leero. We have him every Monday essaawa zibera bbiri nga atwegasse. Kandi fortunately waliwo wasulamu obudakika, which is okay kubanga tasula mu studios ezaffe ayina waava. So amakubo ga Uganda abava kamuli. So twasalawo okumusonyiwa for that. So tugenda kubanga tuwumulamu katono nnyo wetekomawo omugenyi waffe agenda kubanga ate ali butoola naffe mu studios. A very good morning. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. What at the church, though? Tony man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now record. Do you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. On July 7th, 1990, Kenya wali eri abakulu ba leaders ba opposition then okwali Kenneth Matiba, Charles Lubia ne Oginga Odinga. Bano no ba organizing ate rally eyali awo mu Nairobi nga baagala ekyokubanga ate bakomyawo multi-party democracy. Kino nno kyaleetera okubanga ate bannakenya bangi bakwatibwa, abalala battibwa, ate ne kireetera pressure ku regime ya Moi era mu mwaka gwa 1991 ate constitution section 2A of the Kenyan constitution nebeera nga ate baji reappealinga ne basobola okubanga ate bakomyawo multi-party democracy in Kenya. So whatever the Kenyans are enjoying now, it was the sacrifices of the Kenyans then in the 1990 ate zebawaayo okulabanga ate bakomyawo multi-party democracy in the country. Kakati every 7th since then baberanga ate commemorating oba bakuza abantu abo the fallen heroes abalusula mwakaba on that day ate olw'ensonga nti bali balwanirira okubanga ate bafuna multi-party democracy. Even today it is the 7th of July era tusuubira abannakenya okubanga tobalabako on the streets of Nairobi in what they termed the Sabasaba protests era nga bano demanding for democracy that they think that Ruto isn't giving them. Welcome Mr. Bigirwa Moses. As usual we are always humbled to have you in our studios. I'm also humbled to meet you again. Okay, abanakamuli bali batya.
How was the week? Kamuli erieta ground erieta. Last week, watugamba anti ground etakusemu. How is it now? Si kutawuka against in a bad way, it was in a good way. But it was in a good way. Banakamuli beeyongedde okumanya ebintu engeri bitambulamu. Bali vigilant ku mawulire agagenda mu maaso. Kati bagenda batunulira obusobozi bwa batabanyi baabwe ne bawala baabwe. Baffe. Yes, bagenda batusunsula. Of course, bantadde ebbali obusobozi bwange bwanjawulomu. As compared to others. Obusobozi bwange bwanjawulomu era bagenda kumpa omukisa mbakiikire mu parliament. That one I can assure you. Affe tujja kubeera wano congratulating. Yes. Nange era nja kwebaza nnyo Digtalk TV olwa akabanga ke tutambudde naye era njagala ogikakasa tindiwe naafuuka omubaka wa parliament tujja sigala nga tutambula. We shall hold you to your words because we have always had leaders here abatusuubiza nti nze bannange ne nafuna ekifo, I will always be with you. Abo si bateeketeeke. Some of them said nti tetujja kulayiranga omukulembeze talayidde. Unfortunately omukulembeze talayidde. Abo si bateeketeeke. But we always look for you nga muyiseemu okulaba nti ate. Obadde odiringa na political scavengers, obadde todiringa na realist. Well, what we got as a realist, Mr. Bigirwa Moses, mbadde n'omukulu munamawulire wano omukose Arnold Anthony. Nga his assertion is nti ye nga ye ne banna abalala abakkiriza nga bwakkiriza. Nti for them the problem is the overstay in power. The problem is the service delivery that we are not getting as Ugandans. Oyinza okwesigamako oba okukkiriziganya n'endowooza gy'akkiriziganyamu. Omanyi Uganda teyaliwo until 1962. Oteekwa okukkiriza the facts nti batugattagatta bugasigasi. Kati mutugattagatta obugasigasi kibadde nti buli tiimu ekwata power. Okay? Yes. Yenjoyinga to the fullest on the expense of other that are not regions or tribes. Kati ekyo kiba ekyo ne kireeta conflicts. Bwe kireeta conflicts kitegeeza abantu kufa. Kakati solution eriki? Solution eri ku rotational presidency. Tokkiriziganya na kyakubeera ne president ebbanga lyonna. Because tetulina discipline ya kucontrollinga power ne tutanyigiriza abantu balala. And that is the essence of term limits, age limits, and to deter someone obuta prolonging mu power kubanga obuyinza bukola ki butamira omuntu nakola ebintu ebiri weird. Kati waliwo arrest ezikolebwa wano ng'olaba tezina makulu. Nga omuntu teyandizikoze. Yes. Abasikale bakubatiya gaasi awateetaagisa ne bateekawo scene ngeri very ugly. Okitegeera because they are scared. They are scared nti we bakireka eyembera we bagireka esobola baviirako okuva mu buyinza. So kakati ne bino ebitongole ebirala ebikwasiza eddembe oba empisa nabyo byegatta ku ruling party. Actually ebitongole bya government byonna biba bikola mulimo gumu gwa kukuumira government eriko mu buyinza. Yes, kukuumira government eriko mu buyinza. Kati ne expenditures ne zigenda mu ekyo zisinga. Kati mukose kyabadde ayogera wano nti omwana wange singa asoma tasobola kusoma. Era tusobola tambulira ku luguudo olulungi ng'oli alemedde mu power. It's why I want us to draw a contrast ku Uganda's democracy and the Kenya's democracy. Because ogamba nti ebitongole bya government byonna biba bikuumira government ebeeriko mu buyinza. But as we look at the issues that are happening in Kenya, tibana Kenya bagenda kweyiwa ku makubo, beekalakaase, nenga wa poliisi waali awo, nga tamukubye, tamukutte. So what is lacking when Uganda nti bana Kenya bachina? Because we would expect and even the Kenyan police would want to maintain the Ruto regime in power. No, kakati Kenya to differing ne Kenya lwansonga. Fe tuli mu Moi era.
Ayi je tuli eyo tuli mu 93 91 gyoyogedde as a country about tutte wala je tuli. And in terms of development, in terms of democracy, in terms of articulating issues, in terms of exposure, tuli mu 93 ya Kenya. Bwetaba 91. Okay. Kubanga Moi yakolanga bana Kenya. Fe byetuyita mukati. Aha, byetuyita mukati. Kakati ekibanga kitegeeza ki nti it is until nga naffe tufunye enkyukakyuka wano ey'abana Uganda nga bebajereetedde nga bana Kenya bebaleeta enkyukakyuka yaabwe nti Moi kale bwe yavaako nga anafuye kuba yali tayagala kuvaako naye facts of life nezimukola ki nezimuforcinga kati ka dictatorship ke kaali kaagala kweyongerayo bana Kenya ne bakaresistinga ne bafa 12. That sacrifice eya 2007 ye celebration zebaliko olwaleero emisango gyagenda paka mu ICC kati tetusobola kununula ggwanga ne tulweyagaliramu nga tewali bafudde ku lukalu lwa Afirika. N'abazungu nabo democracy gwe baliko ow'amaanyi baafa nabo basookera mu dictatorship wabeerawo abapayinga the price. Yes baafa kati bana Kenya abaafa 10+ mu 2007 mwavaamu ki ekisooka Raila Odinga yalina parliament ng'asinza Kibaki ng'asinza Uhuru. Okay nebakola because bombi bachuzinga Raila bachuzinga Ruto ne bachuzinga nani ne Uhuru mu ICC kubanga kirozo nti bali mabega w'ekita abantu ekyo kakati ne bakola ki ne bakola constitution eye Kenya because bachizuula nti their constitution is the problem nga bolabe yaffe wano 85% obuyinza buwa presidency okay neye Kenya bwetu buyali ne bagimenyamenya ne bagitereza ne bakendeza obuyinza bwa president nga aproposinga IGP tamulonda you just propose niwe bawo committee endala ekola ki eronda kitegeeza nti oyina less power semi autonomy because they don't pay allegiance to yes ne bakendeza obuyinza nga okuleeta amagye ku street wetaaga ekiragiro kya court High Court of Kenya nti embeera etabuse here we need the army. Yes we need the military to intervene ekyo wetaaga ekiragiro kya court olaba process eyo nti toyina absolute power kubanga wano akatale ne bwekegugunga nga abasuubuzi balina ensonga zaabwe military yesookawo okitegedde kakati ne bakola constitution nga talonda chief justice president okay kiba kitegeeza owinyi doloweri tojja mukubira kasimu nti omusango gwo I want this judgment in my favor. I want you to help this man. He's my man oba is my woman. Okay nga bibiri wano lyedembe lyolabe Kenya nti omwekalakasi ajja kujja nalaba omuwala nga azinira amazina kuwa polisi bwati namuzinira kuwa nga bwomanye obubina bwabwe munyeenya ngo polisi talina kyakukola talina powers no yalina ekyokola he would walk away no okujjako era okuwalkinga awe okitegedde naye okumuhandolinga ine brutal way nga tasobola because emikono gye giri tied with the law kakati utubanga tuli mu 93 eya Kenya tetuli supposed kwegerageranya kuki kubali mu 2005 babo bali mu 2005 entuufu okitegedde kakati awo bana Uganda balina okukimanya ekyo naye batuuseyo batya kwegamba yes eyo factor gyensoose mugitegedde bulungi factor ey'okubiri bajjawo nationalism bagijjawo in politics
ne ba decentralizing political powers ng'ogyeko ba governors be balina but ne ku level ya presidency baba bagaba obukulu babugabira mu zi region wano kinayita regional political empowerment nti acholi mwe abali ne president mwakati Eastern yakwatemu region zisobola okuleeta ki ba presidential candidate bavaayo katugeze wano okay nti busogerese Buganda nereeta ankole nereeta niwe bawo nabava muki kakati ne mukola za alliance awo okukuba tiimu eno tiimu zira kuba biringa za maanyi nti Eastern ne Central mukole alliance megasi tukubani tukube West ne North okay kati batambulira mu ekyo kibakoledde lwaki kibakoledde nti region ekisoka ky'empoweringa regions ezenjawulo ne zibeera conscious ku national issues ne zimanya rights zaazo zigenda kulya ki mu government yekola ki eriwo kati okulya kusinzira kuba agent bo abakukiikiridde mu alliance okitegedde Kenya teriyo one man is army mbonze nkikubanze kasolo teriyo winner takes it all tekiriyo because tebasobola kuganya ogenda tuuka mu bakamba nga bagamba ffe tukoze alliance ne gundi akalulu kaffe ka gundi ate konna ne bakamuwa basobola okulonda ekibiina ky'eby'obufuzi ekyoyo president ekyoyo principal avuddemu eyo region okay kuba baka ba parliament naye kuba president ne bakawa gwe bakoze naye alliance tugenda kuwa kuba president ababaka baffe kyovula boyingira parliament ye Kenya ngerimu ebibiina ebyenjawulo naye nga biri mu alliance naye nga akalulu bakagabira mu bibiina But then one wonders, how do we get there? How do we get the radicalism, the aggressiveness, the commitment? Actually, we are more aggressive than Kenyans. I can tell you. But then why are we not doing the problem we are lacking leaders who knows what to do. Just imagine, nali wano, mbadde wano emyaka egi, ebiri n'ekitundu, nga nnyonnyola regional political empowerment. Never jigana. Nabadde ndaba one of the leaders Honorable Mukasa Ambidde. Mwamukyazako wano n'abirabishinga. Namulabye nga byaliko. Nga is telling us nti Norbert Mao is going to use the comparative advantage of Acholi. Being an Acholi. Ayambe DP efune yabaki? Ababaka. Si kyembaddeko n'ebbanga lyonna. Kakati wano problem ya wano yabakulembeze. Tetumanyi power. Kati ate bana Kenya bamanyi power. N'omuntu wa bulijjo mu Kenya amanyi power. Kuba bo bakimanyi kyovola batebavunaana muntu ng'avudde mu mukago guno n'ayingira guno. Tebamuvunaana. Kuba bakimanyi is looking for power. But then we see Kenyanese that against Raila Odinga as we speak now. Balowooza nti yabali amulwa. Ani akulimba. Besi ye gyavaamu ogimanyi. Besigye naye era tulaba nti losing the popular vote. Besigye agirina. Besigye agirina era akyali darling mu Besigye because Besigye gimanyi nti ono waffe bw'asala bw'ati nadda wano awali obuyinza gonja waakalira awo tugenda kulya. Okay? Kati tebamuvuna singa bayikalakaasa dda. So if we are doing politics of eating, then kati omuntu weyeebuuliza lwaki bannayuganda twali badde tunyiigira Mao okugenda in cooperation with the ruling party okulaba nga ati naye ayina waggusa ekibiina kye ne region y'okutwayiza wano. No, tetumanyi. The fact is abagoberezi n'abakulembeze tetumanyi. Ekigambo kye bayita politics tetukimanyi. So okay? Lessons. Abantu bangi beetaaga lectures. Ffe abamu tugenze tukitegeera ne obungoddiiro obukola ki? Obukirimu. Details ezikirimu. Naye abantu abasinga wano tebamanyi politics. Kati Mao teyali badde mubi ku kye yakola. Okay? All that abantu bamulaba nga talina busobozi. Kubaako kyasuuza kitegeerekeka. Ku influencing gwali naye mu bwagenze naye yes
talina kyasobola musuuza kiri tangible nga bali bannakenya kyebakola kyebakola era bwoba olaba yamusuuza just office ye eya Minister of Justice and Constitutional Affairs. Then negotiating ne Secretary General we ne bamuwagira mu EAR. That is East African Legislative Assembly. Ne kikomaawo. So yafunayo the whole Democratic Party ne history waayo. N'abakulembeze abagirimu yalobinga y'ebifo ebi kati ate ekyo tekikole Kenya. Oba tokoze. So do you support the politics of cooperation singa abatuse wane wafe Uganda wetuuse kati era nze gwe njogereerako ddala owesa regional political empowerment. It's about cooperation because tukimanyi bulungi nnyo bwe tukomawo mu bibiina byaffe kati ffe abali ku opposition tetulina kibiina kirina maanyi buli mu nsonda ya Uganda. That is true. Yeah, it is a fact. It is a fact. Kakati wekibanga tulimu eyo embeera kitegeeza owe Buganda akolagane nowe Lango. Kubanga wegendera ye Lango toyinayo makulu. Olimi tebalutegeera. Bakulabanga mugenyi. Bayina owaabwe eri. Kati ate naye bwakisala nadde eno abakadoonya naye takola makulu. Kati that's where the essence of cooperation comes in. So kituyamba okuzimba capacity. So I support the idea. Yes. Naye nga mucooperatinga nga mwenna muli b'amaanyi. Si cooperatinga nga kuliko omugenda okujja mu cooperation nga waliwo bulldozinga identity yamwe nga ajimira. Awo wenyini wembadde wenzija nti cooperation zezimu lwaki tezireeta bibala. Nti ogenda mu cooperation n'omuntu gwe tumanyi ng'ow'amaanyi like the DPNRM cooperation. Nti DP yagenda nafu. So it looks like a buy-off. Nti NRM eguze DP. Naye nga transaction y'amawuji yakola in the modern politics teina tabu. Teina tabu. Okiwulidde? Tabu wejira nti yagenda munafu nnyo. Okitegedde? Naye singa yagenda w'amaanyi. I want to look at it ngaba na Uganda basinga bwe bakitunuulira. So in that cooperation is Mau coming to contest as a presidential candidate oba asigalayo okuba tasobola kujjanga presidential candidate. So because the cooperation bars you to do that. Munafu. Yagenda yo munafu. So it is a buy-off. Bagula ekibiina ne bakibiza NRM. But ye asobola tuwantandikwa. Yatuwa entandikwa. Kati in the future tuba tulina kitunulamu ne tugamba if you are cooperating with the ruling party. So ka we establish ogenda yo ngozitowa kyenkana ki. Okay? Kubanga nze kyovula banali wano ne nkugamba nti na disagreeing ne Dr. Besigye. Kyeyakola mu 21. Eno message tulimu olwaleero. Twali badde twagivaamu dda. Dr. Besigye yali supposed kukwata timu ye yali ayingidde naye akaluka 21 baddeyo mu ba negotiating obuyinza. Museveni bali musuuziza ministry nga 10 nga 15. Yali akyali week nga asobola ozikola ki? Okuzita asobola okutambula. Kati wetukusuuza ministry 15. Ministries 15. Kitegeeza nti ozimba tuzimba. You build the capacity, we build the capacity. Oyina sente naffe tuzisolooza. Ogaba emirimu naffe tuyingiza abaffe. That is the Kenyan politics. Okay? Tebakukiriza kubeera na government weka. That's why Ruto is now a president olwaleero. He was a deputy president for 10 years. N'aleeta ababe. Nazimba capacity na take abantu be in the strategic positions. Agenda okutuuka okunyenyeemeza ngegenda abamusindikirako webali. That is what we are lacking. Yaleeta wakakiiko k'ebyokulonda. Yaleeta IGP. N'aleeta saabalamuzi. Okitegedde? N'abafikisinga mu ngeri. Yes. Tosobola butakwata power. But he comes from unprivileged background. Okitegeera? As opposed to family ya Uhuru ne family ya Odinga. Because they are well established what? Families. Kakati yoyo politics wa cooperation. Nti Dr. Besigye bwe yagenda South Africa
yawa omukisa General Museveni okuenjoyinga 100% state power. Okay, era awo ojjukira mu 203 aleeta Katumba mujjako mu 205 as IGP bwaleeta Kayihura General Kale Kayihura yamuleeta is a brigadier general. He was a major general in the UPDF. Namukwasa police nazimba a partisan police na recruiting abavuka bonna mu kiruhura oti yaleka omuvuka n'omwawo nawo ntunga mwawo mbalalawo nawo n'abayiwa mu kintu. The current DPCs, the current OCCIDs, the current what RPCs okitegeera abasi kakati eyo ensobi twagikola butayingira government mu 201 Dr. Besigye yali badde naye aleeta because mu kumusuuza ministries mwayo Museveni osobola omusuuza internal affair. Isn't there a possibility for the opposition to reorganize and build the capacity okubanga muyingira ekyo kyoli kunenyeza Besigye? Obutamanya bweyongedde nnyo kati. Kyetwandiroozeza nti obutamanya bukendedde. Bweyongedde nnyo nti okulaba ng'olina byogezaako okugatta ebyesembereza gavumenti public ekwokyezaawo. Naye ani asettinga public bwetyo? It is we the leaders. Nife tu preachinga message eyo na government emwesembereza nakyemalira sente za musaayi ayo musaayi tujja mukukwata message eyo etwongerayo omusajja tumulekera government yonna n'alya n'okukoowa n'akoowa kati ate naffe ne twavuwala n'okukoowa ne tukola ki? Because e Kenya bakimanyi n'abantu bawansi ba leaders bakimanyi nti esente ezikola ebyobufuzi zina kuva mu government. That's why tebasobola gikulekera. Abawagizi bakimanyi temusobola kukulaakulana nga temulina bamwe mu government. Yes. Kati olaba the two combinations ey'abakulembeze n'ey'omutaka wansi zikwatagana zonna zigamba zonna zigamba tetukulekera government. Kyova bw'okola alliance no moving from this alliance to another one tewali akuvunaana. Kankuwe ekyokulabirako Musalia Mudavadi kati yalinga prime minister we Kenya olwaleero yali mu alliance ya Odinga mu kalulu kali akabiri 2012 paka 2010 no mutamu eringa ngojeko tamu eno bye bikonge byali n'Odinga ne region ye n'ekibiina kye. Kakati ku mulundi guno asale diro adda mu kampuyani ya William Ruto. Okiwulidde nga ne Ruto alinga ye candidate wa opposition okusinzira ku bintu nga ebyali because the sitting government yali eriku yali erikulayira. Kakati bwe yali ali mu kwadressinga mwami Raila mu meeting lwe yafuluma n'agamba senior comrade right honorable our president, yes, I appreciate the time we have worked together. Okay, we have suffered a lot, we have seen a lot, but I have come with the bad news. Okay, this time round we are not supporting you. The community where I come from, they have rejected your candidature. Therefore, I cannot go against my what? My community. So we are going to support William Ruto. But I appreciate the time we have worked together. Now kwata failo ne yeyongerayo. Naberanga akoze delivery amabi. Olonga ogomukago aguvuddemu. Era abewa butebamuvunana. Naye kakati wano o disagreeing and just na kibiina tekirana buyinza n'obukwata power. Kuba mukubikerere. N'abantu ne bagala bakuyiseemu embwa egaali.
Talking about money, we have a regime in motion and an opposition at crossroads. Tulaba regime yonge yetegekedda kalubali mukola. Money is flying. By the way, last week singa waitako wali eri ekyaddondo. Money was flying. It could have knocked you even. Money was at Chaddondo. So now you know where the money is and where the power is and where you should be going. Anyways, I am just giving you my thinking. I am not actually imploring you to. You are not mobilizing people to join NRM. I want us to look at the nominations of NRM and the chaos that has been there. Obuzibu twagala kutunuulira EC as an institution. Lwaki tepayinze attention to the violence that is happening in the NRM primaries? EC as Electoral Commission. Eyabakama obe ya tuyina ECM yabyabakama. Ene ya otangodo ya kibiina. Nyatunulira yabyabakama. Andi kakati yabyabakama biri tebigikwatako bwete wejjo okwefuula. Yefula nti tebijikwa akalulu akekibiina tekagikwatako. Yes. Oba mutingana. Yo erinda bemuweereza. Erinda bemuweereza. But kyendowooza nti bigikwatako because the players ababadde chaotic mu primaries ze parties. They are the same players abajjen. Abajja mu generation. Yes. So bagenda kujja ne bad conduct zaabwe. So kiba kituufu byabakama okukondeminga violence mu bibiina. Kubanga those are the players is going to deal with. Yeah. So nange nvumirira violence yonna. I am a violent man and I have been involved in many violent acts, violent cases, but I don't believe in it. Then if you don't believe in it, why do you practice it? Nali muvubuka nnyo. So you have outgrown the violence. Nakati nchaina that mind of violence. Okay? But sirowooza nti ye solution eryawe eyenkomerere. Yes. If we are to move to another level, I think tulina okwembracinga n'okuzimba obusobozi obumaliriza ensonga zaffe mu diplomacy. Okay? Nga tewabaddewo okutingana. But nga bwendaba ebintu kwati ku parliamentary level eno gye tunoonya obwemupi. People are preparing gangs. People are preparing weapons. Okay? Eriye kamuli olabanga abavuka kati bali ku market ya maanyi abayayiya ababeera mu ghettos. Talking about gangs. Idea yokuba nti bannabyabufuzi muzimba gangs zino nga muziyite gaali. Do you think it is a good idea? Mu byobufuzi bya Uganda. Teyali badde good idea, but wejjira okubeera an idea. Okay? Nti ojja ne weesanga nga the formal security establishments ziri partisan. Nemusalawo muzimbeeza. Okay? Nti police ejja kuba partisan, amagye gajja kuba partisan. Okay? Bajja kubba nga balaba, nga bayambye nako. Okay? Aba police bayambeko okusitula box. Bajjewo entuufu batuuzeewo enkyamu. Okitegedde? Kati in that process, any serious candidate oteekwa okubanga weesalidde amagezi. Ozimba egaali eziyiza ekyo. But until exposing these youths okuba nti bakubibwa. Kubanga bebagenda okuconfrontinga nabo they are armed. Bo bano temubawadde anything. Andi kakati ensobi tosobola kunenya ono abaleese. Olina okunenya ono ali supposed okubeera neutral nga tabadde. Because mu kulonda amagye ffena gatuvunaanyizibwako. Poliisi ffena etuvunaanyizibwako. Naye ojja giraba ng'erina candidate gwekoze eki gwesambidde omupiira. Tewagira direct. But enyiga yayo ey'amapeesa ng'emuwa wini. Okitegedde? Kakati lwaki sifuna abaganga ne tuguyuwa. But are you looking at these gangs beyond 2026, so beyond the election season? Bagenda kubeera wa? Because mugenda kubazimba abamu mubasiibya mu gym bakola obunyama. So are they going to become a problem in the communities
mwe mubajja ate nga mwe bagenda okubaleka mwe nga muze mu parliament. Nkakati omanyi kamuliwa nyuma nnyo nja kuwayo references nyingi. Kati mu 2021 buli yesimbawo yalina egaali ye. Okay? Yes. Nalina eyange ne ba opponents bange balina amagaali gaabwe. Kati campaign bwe ziggwa ffe tuluzinze abayisemu bayisemu n'abatayisemu abalala nabo tebayisemu. Ne babula abesimbawo ne babula ku gaali zaabwe. Kati gaali zino awembuuliza gaali zino ne zibeerawo ne zisigala mu society nga beeyiye ebyabwe bavubuka ba ku kyalo. Of course abamenyi b'amateeka abamu amateeka ne gabakwata mulimu n'abafa ne babakuba ne bafa. Okay? Kakati nze nasigala n'egaali yange nentambula nayo twali tukyali mu nuupu era nga bali branded bulungi. Okay? Nembasomosa ne tuyingira ERP nentambula nabo nga ngenda nyongerako bwongezi. Nga mbazimba we share everything kwegamba esuubi mbazimbira ku suubi. Kakati bannange abamu bakomawo kati bakomawo kwesimbawo banoonya gaali zaabwe bavumye bali waliwo gwe batutte emisinde eyo yatukozesa n'atusuula talina kyatugamba ave ne wano ne bamulemesa okwogera. Okay, naye nga wenaremu okitegeera. Kakati ekyo egaali kisinziira ku komanda waayo ambitioni ze ziri ki, vision ye eri ki. Kati nze abaana bempangala nabo baali bayaaye purely bano bennyini abayaaye bakangalazi wenjogerera wano abamu bagenda nakwesimbawo mu bifo by'aba councillors mbazimbye ne mbajja mu the other element. Yes, abamu bagenda kufuuka ba councillors abamu kati bantu babuvunanyizibwa ku kyalo. Ne kati bw'oba ozimbye omuntu ku gaali yo ng'agenda kunoonya kaluluke olwedde oyo aba avudde ku gaali ng'olwo abagiriko ye aba yeyongedde bweyongezi busobozi kubanga naye ate aba alina okuzimba ate egaali ku levo ye olaawe tuzigatta ebeera extension. So ogamba nti okuzimba egaali tekwandibadde kubisinga abantu bw'oba olonze oba olukrutinze ng'egaali yo singa oba bazimba capacity singa oba obateekamu message ennungi. Nze poliisi y'e Kamuli nagiyamba nnyo okukabinga criminality down. Obumenyi bw'amateeka. Yes, because nga nze alina obusobozi nzekka obugenda mu ghetto n'otagobwayo nesijibwayo nga kaguddeyo kubanga ngenze mu bantu abange nembanyonyola denja y'okumenya amateeka nembanyonyola amakomera because nga manyi mbaddeyo nembanyonyola obulamu singa basalawo okufuuka abataka abatuufu bye basobola okufuna n'okubeera n'emirembe gye basobola okubeera nagyo ne singa basalawo okwefuula abayaaye nga bamenye b'amateeka gye bajja okumalira. And we are moving. Okay? Era ba DPC bona abazze bajje Kamuli nga DPC bamwanjulira nti wano tulinawo afuluma amwanjulira wano tulinawo Bigirwa Moses atuyambye mu kino ne kino. You can continue with that engagement. So abakulembeze baffe balina obuzibu kati nze gaali yange tetusobola kubanga tuli mu operation n'ogamba nti twaze mu byakubba masimu. One during the election period it is okay because babera occupied. But after the election, when you are elected as a member of parliament, they do not have the jobs to keep them busy. What are they going to do? No, when I become a member of parliament, for sure, it is their high time to enjoy the fruits of their labor. Yes, because we have achieved what we have been fighting for. Singo oba ogudde, you a gali yeddawo. Ate kati singa mba nagwa ate sirinayo. Sikwe kuongera Nagwa ekibuuzo ky'omulabi wange Nkulu Aziza atulabira enno weyagamba Farida mbuuliza Bigirwa NRM teyina busobozi bukendeeza violence mu kibiina kyayo ebulina then lwaki teri mukola anti kakati style ya jjajja ali
ayagala nnyo okubeera accommodative. Baana bange oyo bw'atyo mmuleke. Ayina engeri gy'akwatamu abantu be ye nga ye mu sitayiro ye. Abamu ne bamisusinga power. Okay? Abamu ne bamisusinga trust gy'ababa balinamu ne bagenda ne bakola violence. Kyova olaba ate bw'okola omusango nga gulabisa nnyo akuta ensi n'ekulya. Abamu n'omalira eruzira. So NRM erina obusobozi okugyawo violence. But violence is one of its DNA. Bwe buzibu. Bayingira obuyinza nga bakozesa violence. Kakati atya okwogera ku kamuzeeyi kano akesemba buli. Bakayitani kamuzeeyi ako. Theodore. Oba General Rwashande. Rwashande. Akola efujjo. Leesa amagye mu kalulu k'ekibiina. Ekintu kye ndowooza nti tekiri mu mateeka gaabwe. N'akola ki? Jjajja tasobola mugambako because baali bonna. Emmundu bagikuba bonna. Baali bonna e Luweero for 5 years. Okitegeera. Kakati that historical attachment ne social ties mu M7 z'aba alina ku bantu ab'enjawulo zimulemesa okuleeta discipline mu kibiina. But ebimu ku bintu ebireeta discipline mu kibiina is disqualification. Omuntu mmujje mu kalulu. Nti mukulu weebale nnyo weebalire ddala olina egaali y'amagye tugirabye. Weebale kukuba bantu naye mu kalulu tukugyemu. Electoral Commission ekutaddeko baani ya myaka egi. Okujjako akakiiko k'ebyokulonda tewali atasobola butawulirize ng'ojjako okunominatinga abantu n'okubajjako ssente ez'okubanga banominatinga. What else is it doing okulaba nga ate balungamya ebyokulonda mu kibiina kyabwe? Electoral Commission y'ekibiina yonna eri supposed kubeera n'obusobozi oburegulating abantu abazze okunominatinga because you are the referee. Tosobola kugamba nti you are the referee nga tosobola kugaba red card. Tekisoboka. Oba tokyali referee. So ng'ogyeko okutusoloozaako ssente n'okutuwa nomination papers. Electoral Commission yonna erina okugoing ahead ne controlling abantu baayo ne batakola violence because violence teina clause n'emu in any provisions of the electoral laws. Okay? Teina provision yonna egisupportinga. So oli waba yesigamye ku violence okufuna wini lwaki mu disqualifying. Such that abalala bayigire ku bo. Ebere example. It's like fighting corruption. Because violence, you know, it's a form of corruption. So the normalcy of violence in the NRM is supported by the president or the leader of the party. Away from that, I want us to look at the coalition that happened last week between PFF and ANT. Ajero Mugisha Muntu, Nkambi ya Dr. Kiza Besigye. The issues, those two parties, bava mchibina cha FDC. Now the question is, ebizibu ebyabajja mu FDC, were they leadership problems, were they personal problems that now, ebizibu ebyabajjeri, tebigenda kubononera coalition eno gye bayingiddemu because the two parties are a breakout of the FDC. Kantandikire ku bizibu. Kakati balinga bana Uganda munaava wano nga mbadde temukwatagana. Mugenda ogira bwe muti nga mwena mwesanze Dubai ku kyeyo. Ne mukwatagana. Nga tewali kyakola muli ku neutral ground. Enaku ebakoze ki? Ebakwatidde. Ebagase. Nenge Kampala mwali mukola ki? Mwewalana mukubagana. Mwino waliwo environment gye mutuukamu ne mugamba obuzibu bwaffe obutakwatagana bwaffe bwe twalina. Bwakoma Uganda. Tubuteeke ebbali. Wano we tuli. We need to move forward. Tulidamu ne twesortinga nga tutuuse. Kati yembeera gye beesangamu. Bali ku kyeyo bonna Dubai. They are all looking for survival. Yes. So they have to ally. And then too, omuntu yalibuuziza
kampu ezo zombi zibadde zipepeya ne NUP. That is true. Okay? Yeah, true. And amaloboozi agabaddewo gonna nga tugamba ffe abali eno ffe betayagala kuyita mwe ba spectators. Not spectators. Ffe ba actors abalala nga tugamba twegatte. Let us unite. Nze kenyini nze abadde kufa frontier y'ensonga eyo nagiteeka na mu buwandiike. Kakati kyetubuuza kiki ekyalemesezza NUP okwegatta n'abakulu bano? Kiki ekyalemesezza anti okwegatta ku NUP? Kiki ekyalemesezza PFF okwegatta ku okola alliance ne NUP? Maybe we could say that the devil you know is better than an angel. Kakati ekyo and the PFF ezo ensonga ebbiri themselves mwino more zitunulamu than the NUP. nti wateekwa okuba nga either ku NUP waliyo obunanfuusi bungi bano bwe baalaba n'obunafu bungi bano bwe baalaba ne infiltration nga y'amaanyi bano bye baalaba oba nga biri side zeeno. So eno coalition etulaga nti the problem was Nandaland power. Nsooka olindeko okutuuka ku ekyo. Nze nkyali ku ono gwe babadde bapepeya naye. Kuono nti lwaki tebakoze alliance between NUP because and ANT. if you are talking about an alliance, you start with the big party. Yerina obuvunaanyizibwa okuyita the small parties. But when we talked about creating alliances, tugambye soko okuzimba ground ozitowe, then you go into an alliance ngoina talking power. Anti nze bano kye nabagamba because muntu is still weak. Yeah. Okay? Yeah, because the constituency gyalina okukozesa in any alliance gy'abagenzeemu is ankole. Siraba bwagiina. Okitegedde? Siraba bwagiclaiminga. Yes, Museveni ava mu ankole w'amaanyi tetuganye. Naye na first lady bava mu ankole. Yes, ne Muhoozi n'abalala bangi nnyo abava mu ankole ba otafiire. Tegeza omuwadde wazibu. Naye naffe gye tuva wali ab'NRM ab'amaanyi. Gutumanyi maanyi ga Kadaga Busoga. Yeah, she's very powerful. Okitegeera. Asinga ne Museveni amaanyi. Very powerful. Okitegedde. Kakati kakati fena tulina threats gye tuva. But you claim a territory. N'ogiteerawo ekifaananyi ekirala. Kati nze navudde Busoga ntuuse 11. Nabadde ku radio bagiyita Busoga 1 nenjivaako saawa 7. Nenkubirira ntuuke wano nzije nkole digital. Okitegedde? Naye message gye nawadde eri y'abali tetuuka Kampala. Ya region. So as a leader, it is up to you to know which message to give. Wemba nzize mu alliance nzija nclaiminga Busoga. Okitegedde? Because we bakutegeera. Gye lina okukozesa to negotiate power. Such that basobola okufunamu naye kati alliance y'abano ekisooka eraga obunanfuusi ku both sides. Nti side zombi kubanga Lukwago n'owekitiibwa Dr. Besigye baade tebava wa Makerere Kavule. Naye ate Dr. Besigye jjukira bamubbirako essimu Makerere Kavule ne bagitwala abayaaye. Kati ate essimu eyo tugenda okulaba Attorney General agiparadinga nga one of the evidence gye bagenda okukozesa mu kooti. Obadde okimanyi ekyo? Esimu ya Dr. Kizabeth totandika kugubya abantu General Bigirwa Moses. Tolina mawulire. Esimu ya Dr. Kizabeth. Laba munamawulire atalina mawulire. Tolina mawulire. Don't mislead my audience. Dokita bamubbako essimu ng'ali ku kitebe kya Nuupu. Okay? Amasimu gaffe nga bw'ogamanyi gano agafu. Yes, that is a public fact. We know muba mutambuliramu ebintu bingi. Ebimu ku Attorney General wa Uganda Mwami Kiryowa Kiwanuka ku bujulizi bwaleeta mu kooti buva ku ssimu yani ya Dr. Kizabeth era agirina. Kakati ekyo kabonero k'amaanyi nnyo mu Corruption Alliance y'abakulu abo. Ekyo nakirabye. Then ekyokubiri PFF
omuyima waayo ali Luzira. Twice owekitiibwa Lukwago tayagala badeni ya bwa president kubeera ku mutwe gwe. Kituufu. Atya okumubanja okujjako jjajja direct. Tayagala kwesimba ku kifo kitawangulikike. Tugambe nti atya okuluzinga. Atya okuluzinga position gyalimu entonotono. Kuba kati ye ategeraawo paka jjajja lwalifa nga yali awo. Okay. Okitegedde? Ategeraawo. Kati mu kutegeraawo So should we send their cooperation between the two parties babadde banoonya single candidate okujja ku bwa president? Because we could say PFF doesn't have a presidential candidate. Kubanga abantu be bayina, no one is willing to stand as a president. As a presidential candidate. So it brings in General Mugisha. Kyekireta muntu era yagenda okwatira omukago ogwo flag. But is Muntu the suitable candidate? Does he has the power and capacity? Wemba muwadde opportunity. He's a good leader, but he's a good commander, but circumstances zimujjamu nengeri gyahandolingamu ebintu is a too diplomatic. Ate society yaffe teri diplomatic. Kwegamba muntu wa theory tagala bya practical. Ebya practical public tebitegeera. So mu mbeera eyo yabamuleeta yes babafunye omusambi naye nja kuba siraba impact ye y'amaanyi. According to General Mugisha Muntu, he has tried to build capacity. Now, kubanga bazimba grassroots structures and all that, but he has cited challenges okuli sente, and as a political party they do not have the money okulabanga ate batambula ensi yonna. So this brings them into a coalition with another political party, of which it is a new party on the block, though abagirimu bakadde okulaba nti ate bakolera wamu. But the question is, no coalition esobola okola grassroots mobilization abantu ne bajikiririzamu, can it still gain public sympathy or support? Tesobola. Why? Tesobola lwansonga baagana okwembracinga the cooperative advantage n'abagamba. Air region empowerment. Kaisa baagana ekyo tebalina business because baagala bajja claiming a territory or eri already captured. Central, Busoga, those territories are already captured. Captured by the opposition or by the opposition? Which territories are not captured? Bezolo's anti-political muntu omugaso gwe yali tunyumidde nnyo nga tadde olutalo mwankole olw'opposition nga tavaayo. Yali tunyumidde nnyo. Yali tunyumidde nnyo nga kibooko evuga ku magombe entungamu eisinjiro titubadde mulumbe nerukwata omuliro kubanga abanyankole baziika emiridi gisimbaawo bajaji tezitera kuziika eyo waabwe teziriyo. Bajaji ziri waffe eno ewaffe otuuka ku lumbe nosanga bajaji nga lunaana nga ziri bwe ziti zirese basatu naye nga wagenza okuziika wali eri mwankole osanga emididi omudidi ogumanyi Land Cruiser ze bayita mpenkoni. Oyinza ogamba Toyota yasenguka ezikolerera eri. So alina kutekinga advantage kati nze mba njagala zi Land Cruiser eziparkinze ezizo okuziika oba zivudde Kampala oba zivuddewa zisange nga omusajja wa muntu ayatika ebigambo ku lumba okwo nga wamaanyi nnyo era nga naye ajidde mu mudidi. Okitegedde awo muntu yali badde anyuma. Muntu alina capacity yekolesho yagina bulungi nnyo just ayagala bwagazi. Omaye bamaze ebbanga ddene nga bagamba that approach is a tribalistic approach, but it is not. It is just a realistic approach. Ntibeera gye bakutegeera butereevu
kakati nze nsobola okubeera embalala njogere ki? But we saw Bobi Wine having a mob in Embeera. Bajja kumuwuliriza kulaba ku muyimbi na kumuwulirizaako abasasulanga okumulaba wali ku Nankanyi balinawo ekibooteri ekinene awo yayimbiranga bakiyita ni naawe otandise okugamba mbu abazze okumulaba bawagizi si balonzi. Anti kakati obuwagizi bwe tubulabira ku ki? Obuwagizi bwa president ng'ogyeko ballot tubulabira mu bantu b'osimbyewo ku bifo bya wansi and their capacity. Okitegedde? Is Bobi Wine has the capacity to recruit a substantive personnel gwasobola okusimba mu Mbarara municipality ng'ali ku level ewangula akalulu? Tasobola. Bw'aba afunye ajja kufuna akavubuka akagala okola amawulire, kakola amawulire awo nti kanupu biki bakajjemu omuwe miliyoni 3 aveemu. Yakamala ku KIU, yakamala Makerere oba Mbarara University miliyoni 5 kandugemu ng'alugamu okitegedde? Naye nti ofunye senior citizen mu area alinamu establishment omusimbe mwankole wali tosobola. Kakati abantu abajja Embarara okutulaba nze naliyo kulaale iraali yaffe gye twasooka okukuba abantu bajja natunuulira kilaasi y'abantu abazze bamakanika b'omu Mbarara batuyita baasi abantu abali mu informal sector away from the class abantu abo balonzi no matter their class. Nkubuulira ekitundu ne dynamics zaakyo. Abantu bonna abali mu maduuka abali mu office abantu bolaba nti ali decent tebajja barufunulangako obutunuzi naga no go Bobi Wine ne besekera abamu nga balaba omuntu omulambuzi atasobola bajja mu buyinza. Kati bano bateekolera jange bambi abakazi abaweereza emmere abamu bava Masaka abasinga munakola obuwoteri obwo anti tuba tuvuga egaali buli katawuni we tuvuga egaali betwayogereramu era tewali impact according to me. Tewali impact. So the only way we could have impact, or we could have change, is embracing your idea of regional political empowerment, because it bino wamanga. It makes the region to grow politically. Nejja ne competing ku national level, because abakulembeze abavuddemu bebatula mu nkiiko za national ezawamu. 2 ezimba bakaders. Ekuyamba okufuna bakada ate n'obazimba nti ifu muntu constituency nankole asobola okufuna abantu abamukiririzaamu ye nga ye n'abakozesa okubayinga opposition ideology. Okay? Bakada abatuufu emundu nevuga n'obanga ng'ekyo ekitundu tekikyali kyenaremu yokka nga mulimu amaloboozi amalala. Okay? 3 kinoonya akalulu. Strategy enoonya akalulu n'ekakuuma ekanoonya etya nti you have candidates buli kifo. Bacandidates abo batekinga responsibility ey'okunoonya akalulu. Okay? Aka president n'akaabwe n'okukakuuma olw'okubanga ba mu kitundu tebabbika. But isn't it too late for general to kansooke nkunnyonnyole omugaso gwa regional political empowerment as opposed to other approaches ze bagenda bakola ki baleeta. Ekyo ne kibeeraawo. Ekirala niwo oba oyagala kwegugunga nti batubbye akalulako bwa president nti ye tuyiwewo omubiri nti ye bacommanders oba nabo kuba ba mu kitundu bwe tugenda kwekalakaasa nti ye muntu commanding ankole tosala kujja ate lya ntonde. That is central region. Jiveeko. Bigirwa tosala nairo. Mugukume Busoga.
Kyagulanyi naye tosala Nairo Vera mu centro gwake kabuleta totawana ku jeno abanyolo bagukume under your command. Okitegedde nkugamba niwo yogera ku violence era oba ina structure zaayo naye kakati njagala ombuulireyo bano bannaffe ba Museveni tumutwala batuwe details z'ekyabo. They have always given their details of the protest vote. That it does what? The protest vote, you will make me feel like I am their communication person of the NUP. As a journalist, I understand the concept of the protest vote is genda, go and mobilize. Bwamala okumobilizing abantu bagambe bagende balonde. Bwamala okulonda bakuuma akalulu kaabwe. Bwekababba bakabanje. Those are the four aspects of the protest. Kakati nze kibuzo kyange tetuganye the concept might be right. Ani oyo agenda okumobilizing omulina. Yeah, bafutu bigere gye bali. The full soldiers are there. You have that futu bigere in Karamoja, in Iteso. That is a question to who will listen to the command parties from Kampala? They will decentralize. You have the futu bigere in Kasese. You have the futu bigere in Ntungam. Ntungam Kigezi. Right now. Dina itaita munganda bamu obupande bwaba NUP abawanisi. You have the futu bigere in Buyende. Bono gamba nti kakati mutekewe Embeera. As political parties, we expect them to banga balina abantu in wetubadde tugulawo kyeno tukanyiza tenga it is a fact nti tewaliwo kibiina kiina busobozi kiina capacity kubanga kiina abantu in the whole country wekibanga tuli kweyo level ebisigadde ebamboozi the question of gendo mobilizing olonde okakuume okabanje under which command ekibina cha omuntu aliye maracha tasobola kubanja buwanguzi nga command ajija Kampala. I think now the opposition needs to be taking lessons from the ruling party. Not the ruling party. Church koza kityo kubanga chibuild is a structure. Lesson jibalina okuwuliriza n'okufuna it is the Bigirwa's lesson. Tewali ndala. Ate kati oli akola kulemera mu power. Okay? Kubanga ne General Museveni capacity jalina ajizimbye kutandika 2.5. Okitegedde? Do you know nti ekibiina kya NRM ekyo bwe tutunuulira kati youth elections eziri mu kuggwa, even now there is an election taking place, nti abavubuka abali mu youth elections abasinga ba NRM anti akizimbye kuva 2.5 capacity naye akagifuna okumanya eggwanga libadde ne aina power, aina state, aina center, aina buli kintu, naye okuva 2.5 okudde no waggulu wafunidde amaanyi era okusinga yagazimba n'akayura. So should we say nti eno cooperation ya PFF and ANT eze kubanga ate ekosa it complicates issues of the opposition oba egenda kubanga ate a strengthening no esobola okozesebwa as a benchmark to enter into other coalitions or cooperations or alliances, because nze nayogera ne banyoma I am one underdog sina chifo, so I cannot really do what I cannot bring guide a them substantial ideology. Yes, kakati ekyabwe twakirabi n'obukulu bwakyo n'ebirungo ebikirimu tusobola kikozesa okubuildinga alliances endala nga tubesinga ku ekyo. Away from the coalition of PFF and ANT, is there a substantial coalition that you can look at? No government singa chibina gunne chino singa begatta they can bring about change in this country. No, politics etwogerera ku singa. No, you might give an idea and it is picked like they are picking on your ideology of regional political empowerment. Tewaliwo kirowoozo kiyinza kujja kati okujjako nga kyakwata mundu. But in line with the democracy, in line with the elections and whatever, tewaliwo kirowoozo kisuka kinaleeta ku meeza
kubanga natwala obudde bungi okulowooza ku buli nsonga okitegedde ate bwe batalina What makes you think tebabulina? ate kati baakoze eki okubanga omuntu taembracinze yo idea, does that mean nti tebayinayo idea ayinza kubanga bringing about change? ate eriruddawa politics ebusoga tulina olugero olugamba nti enundo erya kyatule nti hama enyondo byerya bya lwatu tosobola akulira mu kubanga enyondo bwekoona bweti sawundi wano wonna buli omu awulira and that is the essence of politics. Tewaliwo strategy gy'oleeta mu politics nga yakasirise. But don't you think lay it on table? Netolowooza Mr. Bigirwa nti there is a reason why political parties are not embracing your idea that you need to go back on your drawing table. I don't need to go back on the drawing table. I just need to continue pressing them. You need to assess your ideology, whether it is feasible. Can it be, you know, implementing Honorable Mukasambidde ali ku record namulabi ng'agamba nti wekitiibwa Nobert Mao agenda kukwata akyoli kati nababo mu Buganda balwaneko ekinaaba kisobose okitegedde. He is going to use the comparative advantage of Nobert Mao being an akyoli, being a senior politician from Acholi sub-region. Okay? Because it is tatwala northern Uganda yonna. Eno West Nile waliyo Moses ali. Eno Mulango waliyo Jima Akena. Karamoja yetaina ajikomandinga. Okay? Amanyiddwa. So, ekyo kyennyini kye nayogera. Nti buli omu abeere waalina amaanyi. Waalina amaanyi. NUP ogimanyi bulungi nnyo nti amaanyi gaayo egasimbye wano. They are targeting 100 MPs. That is exactly what I proposed. Talking about NUP and their target of having 100 MPs, but also looking at how MP is placing its candidates. Nti, where would you look at an MP candidate, let's say for mayorship of Kampala? Watch NUP yalirese omuntu kulukwago. They are both opposition candidates. Lwachi bali mukubanga ate balwanagana. Watch NUP yalirese omuntu ku Honorable Semujunga. Because those are both opposition people. As the leading opposition party, erina yeteekamu that sense of entitlement. Era ne bakola declaration, public declaration. They are going to field the candidacy. All positions in Uganda, from presidents to each LC1. Of which they have failed with one. Eyo mbozi. Ekisooka eyo statement eraga they are not ready for any cooperation over any alliance. Era bw'otunuulira engeri gye bali gye bagenda okusimbawo abantu baabwe, they are not ready to negotiate with anyone. Okay? Yes. Kakati gwe play omulala olina kwesootinga bwesootinzi woba onaasigala mu kisaawe. Olina okuba immediately, kubanga politics are driven by interest. Immediately baba tebacompromisinga some of their interests, they become enemies to other players. Bwe tulaba NRM nawe bwe tulina okubalaba, they are opponents. Era nze bwe mbalaba newankubadde kubanga nali ndowooza tusobola okukolera awamu, okitegedde tekisoboka. They are not ready to cooperate with anyone. Kubanga example yalibadde ku bwameya bw'e Kampala. You have a Lukwago. Why are you bringing about Mwezi? Yes, a Lukwago, a well-prepared and natured politician. Lwaki omuteekako omuntu omulala. Ekyo kyokka kikulaga they are not ready to cooperate with anyone. Kakati nze ebyo bwe mbiraba amangu. Ensobi ebadde ku ba Lukwago. Ensobi ki? Okusigala nga bakukuta n'abasajja abo nga balowooza nti bajja bakwatirwa ekisa. Yes. Kakati Lukwago ava buvi mutulo.
Amanyanti opposition is also opposing him. Ava buvimutulo kati natandika okwerwanako bali tebasobola mwagala kati nze ate nabiraba mangu neŋŋamba bano bwe batebazanya fena baagala tufulumya kankole fighting wing yange. So kati mwenaye mutunuulira NUP as opponents. Now it is opposition versus opposition. Aren't you giving the NRM the advantage? As of today, okay? Unless the alliance of PFF and ANT. Abasigadde bonna. Opposition akutekako omuntu opponent. Abeera opponent. Is equivalent to an NRM candidate. Ekyo busanyo kitegeere. Because interest ziba zikoonaganye. Sanity eganya okujja muki? Nze kamuli wendaba owa NUP, wendaba owa NRM. They are all my opponents. Okay? Yeah. Actually, aba NUP, they are even more hungry against me than NRM. What brings about the anger? Of course, because you left the party. Kakati ate bo bwemba ndiringa nabo sisaaga because nchimanyi nabo bagala kunsalako mutwe. Sisaaga. So that is the Ugandan politics. Talina discipline. Nembera bwebanga bwekyo bweri mu opposition. Mulowooza mujja kukyusa obukulembeze obo mujja twala obuyinza. Andi kakati bannaffe batuliko mu maaso because nze nzikiriza nti waliwo bannaffe batuliko mu maaso olwa support gye twafuna last time. Aba NUP be balina obuvunaanyizibwa okuwumbawumba abantu abalala batambule nga tiimu kubanga oli yabeera beneficiary mu alliance kati ate on the contrary promotinga division. Okitegedde? Ate nga ekibiina ki national unity. It brings together. It is supposed to bring people together. National unity. But instead of making it a national unity, it is becoming a national disunity. Disunity. Because obunanfuusi obuli mu kibiina muli munda. Gwelina bagabe flag ojja kuwulira. Ojja kuwulira endirimbo. Endirimbo y'abantu. Yes. Bakuwadde flag, does that mean tunulira the formation of DF. The entire establishment of DF was NUP. Okay? Kati that is a sign of disunity. Kati kali akagambo betaaga n'okubawaabira ne bakasuula. Because unity. Bali mu kuwudiisa bana Uganda. They are not for unity. And they never even read the Bible. Bible eina theory y'omulunzi w'endiga ekikumi emu yabula. Yasuulawo 9:9. N'anoonyeemu. But omulunzi w'olwaleero ayinza okikola ekyo agamba ennyingi nzirina emu tunaalaba. But the logic behind that theory is that ekikumi tekiwera. Okay? Kiweetaaga okuddayo nakyo. Therefore emu ginoonye. Ogyetaaga. Kubanga ekikumi kyolina okuddayo ewaka nakyo tekiwera. The support for the opposition NUP gyerina temala. Yeetaaga support y'aba other actors asobole okutomera omusajja. Ne Bayibuli gye bagabira okubwerere tebagisoma. Pateka okubanga okusoma kirala n'okuimplementing ebiwandiikiddwa nakyo kiralamu. Nandi kakati nze kasita nkulaba ng'okola the contrary mba obolowooza nti tewabisoma. So those divisions in the opposition nga tugenda mu kalulu ka 2026 to work a political prophecy basing on the divisions that are currently there. Ate ezimu zijja kweyongera nga bamaze okugaba kadi z'ebibiina tujja kulaba bangi nnyo abasaza. Yesterday I was watching omukulu Asmani Basalirwa. It is unfortunate that a leader of a political party comes and speaks to the public and says our political party is, you enter and you go, it is on free will and you are not feeling like kind of
hurt when your players are crossing to a new formation. But also these divisions, what do they bring about now that we are heading to 2026 and all Ugandans are the seeking Ugandans, the change seeking Ugandans, because those Ugandans abatali mukunonya mchoka choka. But the Ugandans that are seeking change, mloza mubalesewa. Mwenga abali mukuzanya, abali mu opposition. Kitalo nnyo. Tibana Uganda fena abagala enkyukakyuka. Ebintu tebitambula bulungi. Era saagala kubeera wano kuwa bubaka bulimba abantu. Nti jjajja 2026 tumumaze mu kalulu. Tekiriyo. Abatunulizi b'ensonga z'ebyobufuzi bagamba now Jajja is at his weakest because now we look at the age, the health and now that Ugandans are awake to politics. Waligambye bugambi nti natural factors zikoze eki catches up with him. But not our efforts. Nani kati awo mwali taking advantage ya natural factors. Anti kakati okutaking advantage kati ekiriwo ebibiina kye biriko. Because ebibiina jjajja byamuvaako. Okitegedde? Nebidda kuki? Kakati ekiriko kubala after jjajja kyekiddako. Jjajja waviirako n'abaawa. Nyingirawa. N'abaawa. So, the political parties are looking at politics after President Museveni. After General Museveni. So is that 2031 or 2036? Anytime. Anytime. Katonda so, wali kola ki? 2026 because bwe muganda okola alliance eyawamu nga mukimanyi nti yemu ku factor esobola okuyamba okuleeta enkyukakyuka. Ne musalawo akola buli omu akole bulwe. Kitegeeza nti muyambye. Kati nze nalikoze ekibiina Bigirwa waabwe. Singa waliwo a proper management of our politics. Nalikoze ekisinde kyaki. You wouldn't have a reason. Yes. But nasindikirizibwa. Talking about your kisinde. Kubibiina bino ebizze bimerukawo. Tewali wayina ideology that you can, kwesigama to it and then ba player bonna banafu. Ba player bonna sisobola ku. Teriyo omuntu alina ideology okkiririzaamu. Kati ate muntu ongaye nti ogenda kwesimbawo wangule nze mayite kisoboka. What if you go into an alliance with those political parties and sell your idea within? Tebasobola. Parties is benefiting mu status quo. Okitegedde? That's why division is ziri ku high level. People benefit from Museveni. Some directly, others indirectly. Yes. Nti Embeera nga bweri wali abagibenefit. Tugira tutambulira. So lwaki basobola ku embracinga ideology oba idea because if you talk about power, state power, government, oja kwesanga nga NRM and NUP, they are in government. So what brings about the NUP okubanga bali mu government? Because they have the leader of opposition. Yes, they are the leading opposition party. Legally they are recognized and they are facilitated legally. Okay? Yes, that is so true. Kati awo enjala y'okujja ku government teba because already you are in the government. Naye singa tubadde ffenna enjala etuluma 100%. Magezi twaligasaze. Naye abasajja bali wali bavuga ziko kati juzi bagenda okuziika eyo ekayunga. Omanyi mulukazi basimbula nazo. Kadenge yali leader of opposition yali ekulembedde eggula ekkubo. Ne zisimbula ngaana babaka bonna yabakunga. It is part of their mobilization. Kati eyo convoy, kati convoy erimu ne government. Erimu enamba emyufu, erimu poliisi, bonna bakolera ku ludda luvuganya. Kakati ate obanja ki? Then kati nga bwe tubadde nga tugamba nti ba members ba opposition bekandaze ne bejja ku decisions eziri kolebwa ku floor of parliament olw'ensonga nti bakkiriziganya nazo. Mwekandage muzire akalulu.
Such as mwena mubeere bayala, so you find a solution for change. Tekisoboka. Opposition nakusanga ng'oyogera ku kuzira akalulu. Oyinza n'okulya obutwa. Lwaki tekisoboka? Ate nga kati gwe olw'okuba tosobola kuwangula bwemupi oyagala naffe ffenna obuwangula tufiirwe. No, mwenna mulina tebayinza kuwuliriza. Ekiruubirirwa kyakukyusa. Tebayinza kuwuliriza. Mama. So everyone is comfortable in their positions of power. Exactly. Ekitegedde. Anyways, njagala okwebaza okubanga onegatako every Monday okubanga we dissect on the issues of politics eziba zitambudde mu ggwanga Uganda. Thank you for creating time every Monday era wana akadde ngenda okubanga nkusiibulira sobola okubanga ate your last parting shots eri abali mu kutulaba. We have more than 50 people live, so you could give them akalowoozo akayinza bazimba. Akalowoozo basebo ne banyaba abatulaba abagoberezi baffe kisooka mwebale nnyo. Mujja kunsonyiwa naye temunsonyiwa nnyo, sigenda kwetonda. I am a realist. Era njogera ekintu kye ndowooza nti kye kituufu. Okay? So nkimanyi mu byenjogera mubaamu bye mutategeera mangu. Ne mulowooza nti omusajja ekikopo akikuba akiyowawa. But tosobola kutunga suuti eno gye nyambadde nga tosose kuyuzayuza lugoye lwayo. Okay? Kakati awo bw'omala okuluyuzayuza omutunzi naye n'agituulako n'atunga n'ajjamu esuuti yeegolodde. Kati opposition yaffe bwe tutyo tulina okugikola. Esooka ekole ki? Kumpi na kuvaawo kwennyini. Soka tuyuze opposition eriwo. Tujjewo. You dismantle. Then tuzimbe ebituufu. Ebiriwo si bituufu. Tewali kigenda mu maaso. 2026 tunagenda okuva mu kalulunga ng'ekibiina ekibadde n'ababaka 57 oba kirina 6 oba nga kirina 4. Okay? Yeah. Ekibadde n'asatu oba kirina 4 oba kirina 2. N'ebirala bwe bityo naye nga yejjajja asigadde ekisooka ayise mu legitimate process emwongera ekisanja nti akalulu kabaddewo. Presidential candidate abadde owokubiri ne bamusibira ewakaawo weeks 2 ezisooka we bamanaginga crowd. Tuba tukyali awo nga tuyingira mu pressure ya school fees. Sobola kufuna presidential candidate owokuna n'agenda n'adimandinga victory nga president bwe yali owokuna n'agamba banzibye akalulu n'ayingira ensiko. Kizibu nnyo yali exceptional ye naye kuba n'abaliwo kati kizibu nnyo. President kubanga owokusatu owokuna afuna obululu butono nnyo. Naye yafuna obululu butono. Anti nkugambye yali exception. Era keesi ezo teziwera 10 mu nsi yonna. Okitegedde? Banzibye akalulu. Kalulu kike bakubye nga tokafunye. Nogenda nokekeza enjago. President Museveni's statement was bwe munabba akalulu oba mubbye kange oba nze abadde owokubiri. Yagamba munanziba akalulu. Yali muyaye buyaye. But waliwo factors endala ezamupushinga. Okay? Okuyingira ensiko. For example, obunanfuusi obwamukolebwako abayaye ne bamutuuza mu kitaba. Bali boyita ojjoko batitookera olutwa. Obujozi. Yali talina kyakukola. Gumenye ekitegeeza okutuuza mu bitaba ng'olina ekyana kyo. Kijeneti mu kiseera ekyo. Ekyana kyali tegedde. Vo ku jeneti yonno yakula naggwayo. Jeneti bw'omu kinaana kyali kyana ky'amaanyi. Obudde mukamange. Ne mutabanyi waabwe. Okitegedde? Yes. Omukulu ne bamutuuza mu kitaba. Bwali busungu obwo. Bakava mu mundu ye Tanzania tewanayita na mwaka. Kati ate bano bamwefuulidde. So he had to go in the bush. Okitegedde? Naye obunanfuusi obwo nange bwankolebwako mu Nuupu. Bwekufuna ERP. Bwankolebwako mu Nuupu. Tukubye emundu yaffe Dr. Besigye tumujje mu namba 2 okiwulidde. Tunyenyeza emmeeza ya Museveni n'enyeenya bweti okiwulidde. Waliwo obwokulya obulabiseewo ate kati bufo kitugobamu. Bwe bakufulumiza. Tutekwa okuhindalinga maani. Tekisoboka busobozi.
ani akolerera obwerere. It isn't human. Yes. So musibe bulungi abantu beka mu municipality mbagala nnyo. Omukulu Badru Kavuma we bali kubeerako ng'otulaba every Monday. You always comment and indicate that you are watching. Wona woba otulabidde. Thank you so much. Njagala kubategeeza mmwe n'abatwegasseeko olunaku lwaleero nti we be here every Monday with Bigirwa Moses nga tunuulira ensonga nga bwe ziba zitambudde mu ggwanga Uganda. Abeera addressing the silence that is dressed as democracy in the country gye tuli mu kulivingamu olunaku lwaleero. Have yourself a good day. Tusinkana olunaku olw'enkya esaawa zigenda kubeera bbiri ez'okumakya. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.